Good morning, dear students. Once again, Ogur sir is here. আমার কাছে প্রচুর রিকোয়েস্ট এসেছে যে ফিজিক্সের কিছু টপিক ডিসকাশন করার, পার্টিকুলারলি কিছু ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড টিপিক্যাল টপিক এখানে ডিসকাস করার। তো সেই জন্য ক্লাস 11 ফিজিক্সের ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জিতে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড একটা টিপিক্যাল টপিক কোলিশন। সো আজকে আমরা এটা ডিসকাস করব। বাই দ্য লিটল মিনিং অফ কোলিশন you can understand this is simply collision or the when one particle is colliding with the other. So collision is of two types. The first is if it is perfectly elastic, another is inelastic collision, or you can say this is plastic collision. These are the two types of collision. Now perfectly elastic collision, তো সেখানকার প্রপার্টি হচ্ছে conservation of kinetic energy and momentum, both the things are conserved. But for inelastic condition only the momentum is conserved. So first আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব that is 1D perfectly elastic collision with this. So first of all, momentum is conserved. Prior to that, আগে যেটা দেখবো যে বিফোর collision, suppose these are the two objects, one is of m1 mass m1 into body A and B. This is before collision, and let us consider this is moving with u1 and u2. You can say the direction of the two bodies may be same, may be different. Same when the collision occurs with the differential velocity, and during the collision there is an impact between the two body m1 and m2. This is during collision, and after collision obviously the relative velocity of the other two bodies will be different. Let us consider v1 and v2. Okay, now from the conservation of linear momentum, we can write this is total momentum before collision is what? m1 a1 plus m2 u2, and after collision is what? m1 v1 plus m2 v2. So as per the conservation of linear momentum, both are equal, so we can equalize these two. So this is my first this is as per the principle of conservation of linear momentum. Now m1, it is u1 minus v1, and this is m2 v2 minus u2. That is my first principle. Now conservation of kinetic energy. So half m1 u1 squared plus half m2 u2 squared equals to half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared. So এখন যদি m1 কমন নিয়ে নেওয়া যায়, half both side cancelled হয়ে যাবে obviously. So u1 squared minus v1 squared. m2 is what?
v2 squared minus u2 squared. So this is my second principle. Now 2 divided by 1 এটা যদি করা হয় তাহলে কি করা হবে? So this is m1 u1 minus v1, that is equals to v2 minus u2, gets cancelled. তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে মাইনাসটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, so u1 plus v1 equals to v2 plus u2. So from this v2 is equal to u1 plus v1 minus u2. So this is one relationship, 1 to third relationship. I hope এইটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকে। Now এবার যেটা বের করতে হবে যে relative velocity of the two bodies after collision. This is before collision, during collision, and obviously এটা হচ্ছে after collision. The value of v1 and v2. তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট যে ইকুয়েশনটা আছে ফ্রম এটাকে যদি আমরা বের করি, that is m1 u1 minus m1 v1 equals to m2 v2 minus m2 u2. তো v2 থেকে আমরা এই ভ্যালুটা রিপ্লেস করতে পারি, কি আসবে m1 u1 minus m1 v1 equals to u1 plus v1 minus m2 u2, it is u2. So this is m2 u1 m2 v1 u2. v2 minus u2. So m2 u2. So এখান থেকে u1 যদি দেখা যায় যা u1 m1 minus m2, আচ্ছা মাইনাস v1 m1 minus m2 u1 v1 আর এখান থেকে যদি দেখা যায় যে মাইনাস টুয়াইস ইনটু u2. সো v1 এর ভ্যালুটা দাঁড়াবে হচ্ছে ওয়ান সাইডে নিয়ে গেলে যে m1 minus v1 কে যদি একদিকে নিয়ে আসা যায়, সো দিস ইজ অলসো মাইনাস, সো এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে v1 equals to m1 minus m2 by m1 plus m2. So that is in terms of e1 আর এই সাইডে নিয়ে এলে twice m2 by m1 plus m2. Now this relationship is very important, এই যে এক্সপ্রেশনটা বেরোবে। at the same time আমি যদি সেম ওয়েতে v2 ভ্যালুটা বের করা যায় এইখানে বসিয়ে দিলে সিম্পলি দেখা যাবে যে m1 and m2 এই দুটো জাস্ট এক্সচেঞ্জ হয়ে যায়। obviously বুঝতে পারছো ম্যাথমেটিক্যাল সিম্পল ক্যালকুলেশন, and u1 আর u2 এই দুটো এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে, সো দ্যাট দাঁড়াবে v2 এর ভ্যালু it is twice m1
by m1 plus m2, that is u1 প্লাস এদিকে দাঁড়াবে হচ্ছে m2 minus m1 by m1 plus m2. So this is u2. So এই দুটো ভ্যালু আসবে। নাও রিলেটিভ ভেলোসিটি গুলো পাওয়ার পর আমাদের সমস্ত রকম কনক্লুশন বা হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট কনক্লুশন অফ and significance of 1D perfectly elastic collision এটা বের করা যাবে। ফার্স্ট এর উপরটা একটু যদি মুছে দিয়ে যাও, now we can say this is my case 1. What is case 1? If m1 equals to m2 equals to m, means mass of both the objects are same. তাহলে v1 এর ভ্যালুটা কি দাঁড়াচ্ছে, এই পার্টটা 0 হয়ে যাচ্ছে and 2m by 2m with u2. So v1 equals to u2 আর v2 এর ভ্যালুটা কি দাঁড়াবে, সেম ওয়েতে 2m by 2m with u1, মানে v2 equals to u1. That indicates velocities are exchanged. Now this result has immense significance, particularly in nuclear reactor. Why? As you know, particularly for chain reaction for radioactivity, slow acting neutrons and fast acting neutrons, these are also required to perform different kind of radioactive reaction. So whenever the neutron and the hydrogen nucleus means it is proton, almost they are having same mass. Whenever neutron is colliding with the hydrogen nucleus, first acting neutrons gets slow acting, so speed of the first acting neutron gets lowered. So this is the this result is very significant, particular for nuclear physics and in radioactivity. Of course first reaction ta case 1 বুঝতে পেরেছো। Now coming to the case 2. Case 2, first of all, if target is fixed, মানে the body B is fixed, মানে আমি লিখতে পারি V2 is equal to 0. Sorry, it is not V2, it is U2. U2 equals to 0. This is my condition. So if this is the condition, so first of all আমরা লিখতে পারি যে what is V1, ut is 0, মানে এই পার্টটা 0, so m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 and v2, so ut is 0, so 2m1 by m1 plus m2 into u1. Now case A, if m1 is much greater than m2, কি কন্ডিশন হতে পারে, so m2 is having negligible mass as compared to m1, মানে we can compare just if a stone is thrown to a ping pong ball, then what will happen, a stone is thrown to the ping pong ball, তাহলে m1 যদি greater than হয় we can ignore the mass of m2, so v1 will be
তাহলে v1 এর ভ্যালুটা দাঁড়াবে হচ্ছে m2 কে যদি ইগনোর করা যায় m1 by m1 into u1. So v1 equals to u1. So there will be no effect of the m2 ping pong ball, so that the stone will straightforward move with the uniform velocity. Since u1 equals to v1, its initial velocity is equal to final velocity. That means 100% kinetic energy is conserved, and this is the condition for one dimensional perfectly elastic collision. So that is to be maintained. Case B, if m1 is much lesser than m2, মানে কি রকম কন্ডিশন বলতে পারি? If a ping pong ball is thrown to the stone, then what will happen? Let us see. তাহলে m1 can be ignored. m1 can be ignored from this result. So v1 কি হবে? m1 it is minus m2 by m2 into u1, means v1 equals to minus u1. What does it indicate? If a ping pong, just compare with the reality, if a ping pong ball is thrown to a stone, it will rebound back with the same velocity, and that is what happening in 1D perfectly elastic collision when m1 is ignored and m2 is much greater than m1. So these are the very important analysis where ut is equal to 0. So v2 এর ভ্যালু যদি আমরা দেখতে পাই, v2 is absolutely negligible. So these are the results of 1D perfectly elastic collision. I hope the entire theorem, entire principle is clear to all of my students. Right now I am available Ankur sir with my phone number 9007784101. As you know, as you can get from my description, and right now আমি এখন available রয়েছি in my physical classes at Damdam Park, Damdam Cantonment and Rajarhat Road. For any query, for any confusion, you can directly call to me, or even you can come to my physical classes where offline and online both the classes are available. So তোমাদের যাবতীয় যা কিছু কোয়ারিজ আছে আমাকে জানাতে পারো with my phone number and directly at my classes. Thank you very much.